On the last day, we discussed of dimensions of a physical quantity, right? The fundamental quantities 7. They are called the 7 dimensions of the physical world. Here, among them, mass, length, time, and temperature are important in first year physics. We assign them dimensions. Length L, mass M, time T, temperature theta. Yes. Then we found the dimensional formula of a derived quantity. ഏതൊക്കെ? ഏരിയ. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? For the required quantity, write the equation. Replace the equation by dimensions. For example, area സമം length into width. Dimension of area സമം dimension of length into dimension of breadth സമം L square എന്ന് വരും. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് നോക്കിയാലും കിട്ടും. ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്, ഡയമെൻഷൻ L സ്ക്വയർ ആണ്. സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്, ഡയമെൻഷൻ സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, ഡയമെൻഷൻ LT⁻1 ആണ്. യൂണിറ്റ് നോക്കിയാലും പലപ്പോഴും പറ്റും, പക്ഷേ അതെല്ലാ കേസിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ലാസ്റ്റ് ഡേ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദ ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് ഏരിയ L square വോളിയം വോളിയം L cube, density ml⁻³ angle, no dimension, you write this way, m⁻⁴, L⁻⁴, T⁻⁴. Relative density also m⁻⁴, L⁻⁴, T⁻⁴. Then speed Lt⁻⁻1, acceleration Lt⁻², momentum mL⁻⁻1, force mL⁻². Then work, force, ഇത് അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, force into displacement. Force you already know, mL⁻² into L എന്ത് കിട്ടും? mL²T⁻². Pressure force by area mL⁻² by L square, correct? You get mL⁻⁻1, T⁻². We have one more, I'll write one more quantity, torque. Remember, torque is equal to force into lever arm, ഒരു ലെങ്ത് ആണ്, ലെങ്ത്, സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ ലെങ്ത്.
Okay, ml t raised to minus 2 into lever arm length ml square t raised to minus 2. Clear? You can see two quantities, work and torque. Look at the dimensions. ml square t raised to minus 2 both have the same dimensions. So some quantities have the same dimensions. Clear? Which are they? Work and torque. Some quantities have no dimensions. Clear? And no unit. Relative density. Some quantities have unit but no dimension. Angle. Similarly, some quantities have, two quantities may have the same dimensions. Work and torque, one example. Then speed and velocity. Speed and velocity. Momentum and impulse are also, speed and velocity have same dimensions. Similarly, momentum and impulse also have the same dimensions. Clear? ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച ഈ ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റണം. ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓർമ്മയായിക്കോളും. ക്ലിയർ? സോ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഒന്നും കൂടി പറയാം. വി ഹാവ് ഫോൺ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഏരിയ എൽ സ്ക്വയർ, വോളിയം എൽ ക്യൂബ്, density ml raised to ml raised to minus 3, relative density no dimension, angle no dimension, speed lt raised to minus 1, velocity also lt raised to minus 1, acceleration lt raised to minus 2, force mlt raised to minus 2, momentum mlt raised to minus 1, pressure ml raised to minus 1 t raised to minus 2, work ml square t raised to minus 2, torque ml square t raised to minus 2. Here. In the coming chapters, we will study more new physical quantities. At that time, we will find their dimensional formula also. ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ ധാരാളം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട്. അവയുടെ ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും. ക്ലിയർ? ത്രൂഔട്ട് ദിസ് ഇയർ വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ഈസി, എളുപ്പമാണ്. നെക്സ്റ്റ് we study an important principle. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വമാണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് homogeneity of dimensions. Next, we study the principle of homogeneity of dimensions. Clear? Statement and application. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിന് കുറേ അപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കണം. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് homogeneity of dimensions. Finding dimensions of a physical quantity and this principle, its applications. Clear? Let us look at the principle of homogeneity of dimensions. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് homogeneity of dimensions എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംഖ്യകൾ കൂട്ടാറുണ്ട്, കുറക്കാറുണ്ട്, ഹരിക്കാറുണ്ട്, കമ്പയർ ചെയ്യും, ഹരിക്കും അല്ലേ? യൂഷ്വലി ആഡ്, സബ്ട്രാക്ട്, കമ്പയർ, മൾട്ടിപ്ലൈ, ഡിവൈഡ് എക്സെട്ര. ബട്ട് ഇൻ ഫിസിക്സ്, when we do these things, we should be careful. കുറച്ചും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ ഫിസിക്സ് when we add, subtract or compare quantities, we should be careful. ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കൂട്ടുമ്പോഴും കുറക്കുമ്പോഴും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. സാധാരണ സംഖ്യകൾ പോലെയല്ല, ഫിസിക്സിൽ ഈ പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, we can add length and length, right? We can add force and force. If we want, we can subtract displacement from displacement. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറക്കാൻ പറ്റും, ശരിയല്ലേ?
we can compare heights, correct? But we cannot add force and velocity. നമുക്ക് വേഗതയും ബലവും കൂട്ടുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. We cannot compare area and volume. We cannot subtract area from volume. ശരിയല്ലേ? ഏരിയ എന്ന് ഓർക്കാം, ലെങ്ത്തോട് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാം, അല്ലാണ്ട് ലെങ്ത്തും ഫോഴ്സും കൂട്ടുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ക്ലിയർ? ഇത് തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർമാലിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ്. ക്ലിയർ? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം. The principle tells you, according to the principle of formative dimensions, in a physical equation, each and every term must have the same dimensions. ഒരേ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നാവണം. സെയിം ഡയമെൻഷൻസ്. ക്ലിയർ? In a physical equation, each and every term must have the same dimensions. This is the famous principle of formality of dimensions. Clear? For example, if a plus b equal to c is a physical equation, a plus b സമം c ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ, ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ, എ പ്ലസ് ബി സമം സിയിൽ എ ഒരു ടേമാണ്, ബി വേറൊരു ടേമാണ്, സി വേറൊരു ടേമാണ്. എയും ബിയും കൂട്ടിയാൽ സി കിട്ടും. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, എ ബി ആൻഡ് സി ഓൾ മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം ഡയമെൻഷൻസ്. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർമാലിറ്റി. ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതുക. ഇൻ എ ഫിസിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ടേം മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സി is an equation in physics, then dimension of A must be equal to dimension of B must be equal to dimension of C. This is the principle of formality of dimensions. Clear? വേറെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ നോക്കാം, എ പ്ലസ് ബി സി സമം ഡി ആണെങ്കിലോ, ഇവിടെ ഏതാ ടേംസ്? എ ഒരു ടേമാണ്, ബിയും സിയും വേറെ ടേമല്ല, ബി സി ഒരു ടേമാണ്, ഡി ഒരു ടേമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ. എ ബൈ ബി സമം സി ബൈ ഡി ആണെങ്കിലോ, dimension of A by B must be equal to dimension of C by D. എ ബി സമം സി ഡി ആണെങ്കിലോ, dimension of എ ബി മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു dimension of സി ഡി. എങ്ങനെ പോകും? ദിസ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർമാലിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ്. ഇൻ എ ഫിസിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ടേം മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം ഡയമെൻഷൻസ്. It has got a lot of applications, mainly 3 applications. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷൻസ്. ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ. ഇക്വേഷനാണിത് ഇൻ ഫിസിക്സ്. ഫിസിക്സിൽ ഒരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചെഴുതുക. ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഫിസിക്സ്, ക്ലിയർ, ടു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. സെക്കൻഡ്, ടു ഡിറൈവ് എ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഫിസിക്സ്. ഫിസിക്സിൽ പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഫിസിക്സ്. 3, യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ. ഫോർ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ നമുക്കറിയാം കുറേ സിസ്റ്റംസ് ഇല്ലേ, SI സിസ്റ്റം, CGS സിസ്റ്റം. നമുക്കൊരു യൂണിറ്റിനെ CGS SIയിലേക്ക് മാറ്റാൻ, SI എന്ന് FPS മാറ്റാനൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോ 3 applications. To check the correctness of an equation in physics,
to derive a new equation in physics than for unit conversion. We will see the applications one by one. First one to check if an equation is correct in physics. Here, according to principle of homogeneity, if we have an equation, each and every term must have the same dimensions. Clear? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. ടേക്ക് ദ ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് 80 കേട്ടിട്ടില്ലേ? വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് 80 ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ഒന്നാമത്തതാണ്. വി എന്നാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി, യു എന്നാണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, എ ആക്സലറേഷൻ, ടി ടൈം. ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണെന്ന് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കുക? ഇവിടെ 3 ടേംസ് ഉണ്ട്. ഏതെല്ലാം? വി, മൂന്നിനും ഒരേ ഡയമെൻഷനാണ്. വി, ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വി വെലോസിറ്റി അല്ലേ, അപ്പം എന്തായിരിക്കും? L(t⁻⁻1). നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് യു, dimension of u, it's also velocity, L(t⁻⁻1) itself. Then the next term is a into t, a into t ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? a ആക്സലേഷൻ അല്ലേ, L(t⁻²) into t. What happens? 1t cancels, L(t⁻⁻1), which means look at the dimensions. v, u and at have the same dimensions, all the three. All the three have the same dimensions. Clear? So the equation is dimensionally correct. Correct. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എടുത്തൂടെ? നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അറിയില്ലേ? S is equal to ut plus half at square. ഫസ്റ്റ് ടേം എസ് ആണ്. എസ് എന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ലേ, ഡയമെൻഷൻ എൽ. നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് യു ടി. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡയമെൻഷൻസ്. യു വെലോസിറ്റി, L(t⁻⁻1) into time t, t and t cancels, L itself. Next term is half at square. Be careful, here you have half. ഹാഫ് നമ്പർ ആണ്. ഹാഫ് ബീങ് എ നമ്പർ ഹാസ് നോ ഡയമെൻഷൻ. നമ്പറിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് മാത്രം മതി? ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ L(t⁻²) into t square, giving you again L. All the three have the same dimensions. The equation is dimensionally correct. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഇത് v² സമം u² plus 2as. You check yourself. Find out whether the equation v² സമം u² plus 2as is correct or wrong. Find out the answer. Clear? Try yourself. എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? v² ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കാണണം. പിന്നെ ടേം u² ആണ്. അടുത്ത ടേം 2as ആണ്. വി യു വെലോസിറ്റി ആണ്, എ ആക്സലേഷൻ, എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ 2 എന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ശരിയാണ്. ട്രൈ യുവർ സെൽഫ്. ക്ലിയർ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. check whether the following equations are dimensionally correct or wrong. ഒന്ന്, എഫ് സമം
mgh, f force, m mass, g acceleration due to gravity. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? h height, f force. ക്ലിയർ? രണ്ട്, എഫ് സമം mv square by r. Check whether these equations are correct or wrong. Two equations, f equal to mgh, f equal to mv square by r.